একবার একটু রিভাইজ দিয়েছিলাম, মানে যে কোশ্চেনগুলো, অনেকগুলো কোশ্চেন তো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ফার্স্টের যে কোয়েশ্চেনগুলো হাইলাইট করো ওগুলোই মেইন আর কি কোয়েশ্চেন, তারপর সবগুলো একটু আইডিয়া থাকা ভালো। সো আমরা কাভার করছিলাম ফার্স্টের কোয়েশ্চেনগুলো, ওগুলো একটু ভালো করে দেখবেন আর কি, ফার্স্টে হাইলাইট করাগুলো। জি। সো আচ্ছা, আমরা এগুলো ইম্পর্টেন্ট কোয়েশ্চেন, সো আমরা এগুলো মুভ করি। ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্টাডি অ্যাট দিস ইউনিভার্সিটি? I choose this university because it is high reputation, and I heard a good thing about this university. That is, they offer the student to higher education and good livelihood system. And the university also offered you international study. That's why. আচ্ছা, সো এখানে আনসারটা কি দাও? আই চোজ দিস ইউনিভার্সিটি বিকজ ইট হ্যাজ আ স্ট্রং রেপুটেশন ইন মাই ফিল্ড অফ ইন্টারেস্ট। I like the course structure. I've heard good things about the campus and student life. I believe the university can help me grow academically and personally. So mix up করে আপনার আনসার, এটা মিক্স আপ করে বললেন, এখানে কতগুলো ভালো পয়েন্ট বলা আছে, লাইক কোর্স স্ট্রাকচারটা পছন্দ, তারপর মানে রেপুটেশন আছে ইউনিভার্সিটির, তারপর I believe that it can help me grow academically and personally. আচ্ছা, why did you choose this program? আপনি কোন প্রোগ্রামে অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লাই করতেছেন? I choose the program is marketing management, which is related my study background, and I think this uh, field also helped me to uh, exceed uh, exceed my goal and future career. And also, this subject is related to my previous study background, and I have a good idea about this subject, so I choose this subject for my future betterment. ওকে, হ্যাঁ, এটাও পারফেক্ট ছিল, বাট আপনি দুইবার রিপিট করছেন ওইটা, মানে ওই পয়েন্টটা। আমার একটা প্রবলেম হলো কি, আমি মানে মুখস্থ করে কিছু বলতে পারি না, আমি নিজের মতো গুছিয়ে বলতে পারি আইডিয়া নিয়ে। মেমোরাইজড আনসার দেওয়া মুখস্থ কিছু আমার মনে থাকে না। ওটাই ভালো। সো তারপর আমরা একটু এখানে যে স্যাম্পল আনসারটা যে দেখি, আইডিয়া নিতে পারি, হ্যাঁ। মুখস্থ করা দরকার না। আই এম প্যাশনেট অ্যাবাউট দিস সাবজেক্ট। আই ফিল দ্যাট স্টাডিং হিয়ার উইল গিভ মি দ্য নলেজ অ্যান্ড স্কিলস আই নিড ফর মাই ফিউচার কেরিয়ার। আই হ্যাভ অলওয়েজ বিন ইন্টারেস্টেড ইন this subject. This program covers the topics that are important to me. হ্যাঁ, সো আপনার আনসারটাও ঠিক আছে। So what are your career goals? uh, I have an interest to own entrepreneurship. It's my childhood dream that when I have a good skill about management and business topics, then when I return my country, I just make a farm. There are lots of illiterate women and uneducated women, and they joined farm and they establish their own self. It's my dream. So I wish to gain a good knowledge about these topics, and I provide them a good lifestyle, and it's helped me also to my career goals. সো এখানে স্যাম্পল আনসার স্ট্রাকচারটা থেকে আই ওয়ান্ট টু বিকাম আ ড্যাশ, সো ফার্স্টে একটা বলা যায় আই ওয়ান্ট টু বিকাম আ দিস এন্ড দ্যাট। আপনি মনে কি বলছিলেন আনসারটা? এন্টারপ্রেনার মানে উদ্যোক্তা। সো আই ওয়ান্ট টু বিকাম আ এন্টারপ্রেনার, এটা হলো স্ট্রাকচার ফার্স্টে বলা যে কি হইতে চান। তো মাই গোল ইজ টু ফিনিশ স্টাডিজ, গেইন এক্সপিরিয়েন্স, ওয়ার্ক in a job lets me help other and contribute to society in a meaningful way. আপনি যেটা বলছেন এটা পারফেক্ট। সো আচ্ছা, পরে ক্যান ইউ টেল আস অ্যাবাউট ইউর প্রিভিয়াস একাডেমিক এক্সপিরিয়েন্সেস? Yes, I completed my study on National University of Bangladesh, which is popular for অ্যাট বা ইন বলবেন, হ্যাঁ। in. I completed my study in National University of Bangladesh, which is popular for south side in Bangladesh, and my study background is business accounting, which is related my now choosing subject. So I believe that this subject is helped me to.
my career and is improving my skills. Okay, so perfect. So, how will you adjust to studying in Hungary? Honestly say, I always like to meeting new peoples and like to good friendships. So I believe that if I go Hungary and the new environment, I make a good friendship with them, and I adjust new environment and their culture. Uh, I try to uh, I try to make some creative uh, things, like I join the project management work and new activities, and I like to experience this country. Okay, so এখানে sample answerটা I am excited to study in Hungary. I have researched the culture and the lifestyle, and I am ready to learn about it. I believe I will adjust quickly, and I am looking forward to meeting new people and experiencing the country. So, ওই আর কি দুইটা মিলা এখানে যা বলছে আপনার নলেজ মিলা একটা সুন্দর আনসার দেওয়ার ট্রাই করবেন. So, what do you know about Hungary and its culture? I search in Google and I gain some knowledge on them, some students interviews. ও আচ্ছা আচ্ছা ওকে আনলিমিটেড মক টেস্ট অপরচুনিটি ওকে ওকে আচ্ছা হ্যাঁ Okay, ওইটা so I স্যার heard. হ্যাঁ I search in Google and I see and gain a knowledge about this Hungary city, and I heard a good thing about this city. First of all, I heard that they have a good study reputation and affordable with the affordable cost, and provide you a good livelihood system, which is very important for international students. And also I heard their rich history and architectures, environment, and also their uh, manufacturing and eye-catching sceneries, which is like to explore. So they have lots of reason I want to go. there are there have lots of There are, there are lots of reasons there are. for me to go to Hungary. So এখানে Go. স্ট্রাকচার ভাবে though I know Hungary has a rich history যেটা আপনি মেনশন করছেন, beautiful architecture এটাও বলছেন, and famous for its transitions like folk Flock music music, and food এটাও big বলছেন. music. I have also read about a strong educational system and excited to experience the country's culture firsthand. So perfect. So what are your strengths and weaknesses? My strength is I like to explore something new. I have a passionate about knowing what the thing and how it's discovered, and how I improving my skill. It's a good thing about me, and I really appreciate myself about this thing. And my weakness is when I want to know about something, I am really deep down about this thing, and I make it so long and put some long time. But nowadays I try to manage my time because I know that time is very important. Okay, so এটাও হয়েছে বাট আপনার কিছু হালকা গ্রামাটিক্যাল মিস্টেক ছিল. So I hope Hungarianরাও অত ইংলিশে ভালো না. So my strength is that I am hardworking and always eager to learn new things. My weakness is that Yes. sometimes I get bit focused on details, but I'm working on managing time better. I'm working on the time management. So okay, এটাও হয়েছে চলবে. How do you handle stressful situations? In a stressful situation, I always try to calm down and Calm down. chill, এটা because calm না. calm down, Lটা উচ্চারণ হবে না. Calm down. calm down, and try to control my emotions. I always think everything. I always try to
resolve the problem, and I focus to resolving technique. I try to control the situation, and sometimes I go outside, take a deep breath, because I believe that when loneliness, you just stay sometimes with yourself. It's uh, how to help you to how control your situation. So I that's it. So এখানে দেওয়া আছে যে when I'm stressed I stay calm and break the problem into small tasks. I make plan and try to tackle the thing step by step. Taking short breaks also help me stay focused. So to এই আনসারটা একটু কাজ করেন, এটাতে আর কি খুবই কাট রেসপন্স আচ্ছা। ছিল. So what will you bring to the university community? I bring the university community for joining the project management work, and uh, try to control, try to increase their reputation, and take a good step as a student, and always try to hard work for my study. Okay, so আমরা এখানে একটা আনসার ওটা একটু দেখি. I will bring positive attitude, a strong work ethic, and my willingness to share and learn from others. I am excited to contribute to group projects and participate in extracurriculum activities. So group projects এটা মাথায় রাখেন, extracurriculum activity, হ্যাঁ, positive attitude, work ethics, হ্যাঁ, strong work Hmm. ethics, and willing to learn from other and share my knowledge with other. Okay, overall. জি। So community আমরা এটা contribute করতেছি. So how will you finance your studies? এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এটা জিজ্ঞেস করে. Uh, I finance my study cost. এই আনসারটা Uh, খুব সুন্দর করে প্রিপেয়ার করবেন, কারণ এটা জিজ্ঞেস করবে, একটা না একটা পয়েন্টে আপনি এটা জিজ্ঞেস করবে. hmm. Previous days I do job, so I have some savings, and also my father provide me, and my brother who live in abroad, and he also helped me, and I believe that I covered my study cost, and also my living cost, and if I try to scholarship, and I searching a job if it's needed. Okay. So I may also apply for scholarship. হ্যাঁ, May I I may also. try to scholarship ওটা সুন্দর হয় না আর কি. I may also apply for scholarship or look into part-time work if needed. So এই আনসারটা আপনার একটু ওয়ার্ক করেন, হ্যাঁ, এই আনসারগুলো একটু সুন্দর হতে হবে, হ্যাঁ হ্যাঁ। কারণ এটার উপর অনেক কিছু আচ্ছা। ডিপেন্ড করে. যদি তারা বুঝে যে না আপনার স্ট্রং ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট নাই বা পারবেন না, তখন কিন্তু ভিসা দেয় না. ফাইন্যান্সিয়াল বিষয়গুলো একটু প্রিপেয়ার থাকেন, আনসারগুলো কীরকম হলে ভালো হয়. সো এটাই. আচ্ছা। আর আরেকটা এখানে আনসার আছে, আই প্ল্যান টু ফাইন্যান্স মাই স্টাডিজ থ্রু কম্বিনেশন অফ পার্সোনাল সেভিং অ্যান্ড ফ্যামিলি সাপোর্ট. My family and I have been preparing for this investment in my education, and I am confident that I will have the necessary financial backing throughout the duration of my study. So এই পরের রেসপন্সটা এটা একটু স্ট্রং রেসপন্স ছিল, হ্যাঁ. সো পরের রেসপন্সটা আমার মনে হয় বেটার হবে আপনার এই রিলেটেড কোশ্চেন করলে. আচ্ছা। সো এগুলোই মোটামুটি আমরা এই 10টা কোশ্চেন, এগুলো খুবই ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন, এগুলো আপনি একটু টাইম দিয়ে করেন, হ্যাঁ. তো এখানে স্টাডি আচ্ছা। গ্যাপ, আপনার কি স্টাডি গ্যাপ আছে? হুম। 1 বছর বা যেহেতু আমি 22-এ পাশ করেছি। এক দেড় বছরের স্টাডি গ্যাপের আমার মনে হয় না কোনো ওরকম কোশ্চেন করবে. ওইগুলো কি আপনি আর দেখছেন? যদি স্টাডি গ্যাপের বিষয়ে বলেও, সেক্ষেত্রে তো আমি জব করছি, তারপর হচ্ছে আইএলটিএস এর প্রিপারেশন নিয়েছি, ওটা বলে দেবো। হ্যাঁ হ্যাঁ, সো এইটার আপনার কাছে
ফ্যামিলি রেসপন্সিবিলিটিস এগুলো দেখছেন, এগুলো কি একটু চেক করছেন এই কোশ্চেনগুলো, এবং পার্সোনাল ডেভেলপমেন্ট এগুলো? হ্যাঁ, আমি সবগুলো একটু একটু পড়ছি, মানে একবারে পড়ে গেছি একটু ধারণা নেওয়ার জন্য। আচ্ছা আচ্ছা, ভালো করছেন। সো family responsibilities and answer the during my study gap, সেগুলো স্টাডি গ্যাপ রিলেটেড। সো ট্রাভেল অ্যান্ড কালচার দেখছেন, আচ্ছা এটা স্টাডি গ্যাপ রিলেটেড, সো এটা আমরা একটু অফই যাই। আচ্ছা, টেল আস অ্যাবাউট ভাইয়া, সার্টিফিকেট দেওয়ার পর কতদিন পর আর কি তারা ইন্টারভিউর জন্য বলে? ডেট দিয়ে দিবে, এগুলো কোনো ফিক্স টাইম থাকে না, ইউজুয়ালি এক উইকের মধ্যেই হয়, সমস্যা ও নেই। আচ্ছা আচ্ছা। সো ইন্ট্রোডাকশন অ্যান্ড ব্যাকগ্রাউন্ড কোয়েশ্চেনগুলো আমরা চাই, যেমন টেল আস অ্যাবাউট ইউর সেলফ অ্যান্ড ইউর একাডেমিক ব্যাকগ্রাউন্ড। হুম হুম, বলবো। হ্যাঁ। uh, me Jannatul Islam Iti, and my good name is Iti, so you just call me Iti. And I completed my study at National University in Bangladesh, which is largest university in South Asia. And I have some experience with which is related my study background, like sales, communication, management, and I like to improving myself with gaining new knowledge and experience. I work at time management, and I like to explore something new. And I also want to go abroad for my higher education. ওকে, সো আর পরের দুটো কোশ্চেন, ওয়াই ডু ইউ চুজ টু অ্যাপ্লাই দিস ইউনিভার্সিটি প্রোগ্রাম, এটা আমরা একটু আগে কভার করছি। ওয়াই ডু ইউ, হোয়াট ডু ইউ নো অ্যাবাউট হাঙ্গেরি অ্যান্ড দ্য এডুকেশন সিস্টেম, এগুলো আমরা আগের দিন কভার করছি, এগুলো পরে হিট করি। ওয়াই ডু ইউ ওয়ান্ট টু স্টাডি ইন হাঙ্গেরি অ্যান্ড নট ইন অ্যানাদার কান্ট্রি, এটাতে আমরা চলে আসি। এটা আমরা মনে হয় গতকালকে একবার বলছিলাম। না, এটা আমরা ই করে নিই যে অন্য কান্ট্রিতে কেন আপনি অ্যাপ্লাই করতেছেন, হাঙ্গেরিতেই কেন করতেছেন, এটা আমরা করিনি। আচ্ছা, সেটা তো আমি মনে হয় বলছিলাম, আমার খেয়াল আছে, হ্যাঁ আমি যে হ্যাঁ হ্যাঁ, বলছিলাম ফুল যে আনসারের মধ্যে এখানে আপনি তো অ্যাফোর্ডেবল কস্ট। বলছিলেন যে হ্যাঁ। আচ্ছা, এটাও হ্যাঁ তাহলে হ্যাঁ। স্কিপ করা যায় তাহলে। হোয়াট আর ইউর ক্যারিয়ার গোলস উইল প্রোগ্রামস, এটাও আমরা করছি। হাউ ডু ইউ সি ইউর সেলফ কন্ট্রিবিউটিং, এটা তো একটু আগেই হলো। ওয়াই ডিড ইউ চুজ দ্য স্পেসিফিক ফিল্ড, এটাও হলো। রেলেভেন্ট কোর্সেস, ক্যান ইউ ডিসক্রাইব আ প্রজেক্ট অফ পিস অফ, আচ্ছা আচ্ছা। মানে কোশ্চেন গুলো একটা আরেকটার সাথে রিলেটেড অনেক, রিলেটেড, আচ্ছা মানে এইটা বলেন যে হ্যাঁ। ক্যান ইউ ডিসক্রাইব আ প্রজেক্ট অর পিস অফ ওয়ার্ক ইউ আর পার্টিকুলারলি প্রাউড অফ অ্যান্ড হাউ ইট রিলেটস টু ইউর স্টাডিজ। Okay. In my university, uh, every year they do a project management competition where every student in my class join this team, and they do a teamwork, make a project, and discover and explain others students about problem solution, risk, and how to manage the topics. So I always try to join this program and activities, do lots of things that help me to improving my skills, because my study background is accounting management, and my choosing subject also marketing management. I believe that these activities help me to gathering knowledge and improving skills about this project management. So it's also related to my study and my future goal. Okay, so how do you plan to adapt to the culture and lifestyle in Hungary? Uh, First of all, I uh, always try to uh, their communication system knowledge, like their language, and try to learn their language, their culture, their activities, and I like to share my views and make a good friends.
and sharing knowledge with others, and always try to study hard and make lots of creating things like project management. And uh, for survive, I always communicate with others, Hungarian people, what is good for students. That because I also take a help with teachers and their permissions and their um, advice. Okay, do you speak Hungarian? Uh, Honestly, say not at all, but I studied to to know about this language. It's my first time to go abroad, so it is essential to know Hungarian language to stay there and make a good communication for and study. So I start learning language nowadays. তারপর এখানে যে বললা আই ফিল কনফিডেন্ট দ্যাট আই উইল বি এবল টু ম্যানেজ, হ্যাঁ এটা অ্যাড I করবা will be able to হচ্ছে manage. হাউ ডু ইউ প্ল্যান টু ম্যানেজ কমিউনিকেশন ইন দ্য কান্ট্রি? there there has a lots of international students, and they also use There are lots of there international are there students. are there are there are lots of international students stay there, and they use English language as well. And for betterment, we need to learn Hungarian language. So first time I try to communicate with international language, and after that I always, beside this, I always try to learn Hungarian culture and language as well. Okay, how comfortable are you with academic English and do you foresee any challenges? In our study background, uh, English is uh, English is the topics that we study in our childhood English is a classes. topic. Topics বলা দরকার। English is a topic what we learn in my childhood classes and higher school and higher education also. So everywhere, in a job section, study section, we just we just learn in English topics a lot. So sometimes we face lots of hesitation and problem because our major subject is not English, it's Bangla. But we study English a lot. We have a lots of subject about based on English, so it's comfortable for international students to make communication. Okay, describe a difficult situation you faced in your academic life and how you resolved it. Uh, when I am in college, in college হবে না at college. In college, at college দুইটাই যায়, but on বলে না আর কি। আচ্ছা, when I am in when I was, কারণ এটা তো পাস্টের একটা কাহিনী, তো was হবে when হ্যাঁ I হ্যাঁ was in college। when I was in college, uh, I face a problem with my study. Like I do a project with important topics. So I face some problem to gathering knowledge and about the topics resolving. So I go to another student for help, but they can't. That's why I go to my teacher and asking for help to resolve this problem. So এখানে That time my teacher যে কোনো কথা বলে যে I was ভার্বের পাস ফর্ম হবে, সো
অ্যাকচুয়ালি went. এখানে would লাগাতে হচ্ছে, I would go to my teachers, হ্যাঁ, সো এটাই হলো কাহিনী। I went. হ্যাঁ, I went to my teacher, মানে পাস্ট I ফর্মে went আছে, to my পাস্ট teacher and asking for help. মানে asked him ed, হ্যাঁ, Asked. asking আমরা কখন আইএনজি যোগ আচ্ছা, করি যখন একটা অ্যাকশন বারবার হইতেছে, ফিউচার টেন্সে হ্যাঁ রিপিট হইতেছে, হচ্ছে। তখন আইএনজি ইউজ করি। তো আপনি একবারেই একটা প্রজেক্টে আর একবারেই হেল্প চাইছেন, এটা কন্টিনিউয়াস কিছু না। সো আই আস্কড হিম, আই হুম হুম ওয়েন্ট টু মাই টিচার এন্ড আই আস্কড হিম ফর হেল্প। asked him for help, but my teacher advised me that this project you need to help yourself and need to gain knowledge for your own ability. It's really helpful for you. So I can't help you for these topics. That time I feel very motivated and আই try to ফেল্ট, resolve my আই ফেল্ট, problem. আই ফেল্ট ওই যে পাস্ট ফর্মে। I felt, হ্যাঁ, I felt, I felt very motivated to hearing this talk, and my teacher give me lots of আই ফেল্ট advice. মোটিভেটেড আর কি, আই ফেল্ট ভেরি Motivated. মোটিভেটেড ওই যে পাস্ট ফর্ম যেহেতু মোটিভেটেড। I felt very motivated to hearing my teacher's advice, and I try to make it my own uh, capability and resolve this problem easily because I try hard to resolve this problem. ওকে, how do you handle stress and manage multiple tasks on deadlines? আরেকবার একটু বলেন, how বুঝি নাই। how do you handle stress and manage multiple tasks or deadlines? Okay. Uh, First thing that when I have some stress, I always like to uh, climb down Calm and down, climb calm down down. and try to calm down, calm down and and take a deep breath. Try to try to resolve these topics or problem and make it easy way to resolving the problems, and part by part I try to control the situation. আচ্ছা, আমরা এখানে একটা আনসার, I handle stress by staying organized and prioritizing the task Okay. based on the deadline and importance. I also practice mindfulness techniques like deep breathing and ensure that I take short breaks to avoid burnout. হ্যাঁ, সো পরের কোশ্চেনটা কি, ক্যান ইউ গিভ অ্যান, এটা আগের কোশ্চেনটার সাথে রিলেটিভ এটা একদম। হ্যাঁ হ্যাঁ, ক্রিটিক্যাল, এটা প্রবলেম সলভিং আর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং এগুলো নিয়ে। সো ক্যান ইউ গিভ অ্যান এক্সাম্পল অফ আ টাইম ওয়েন ইউ হ্যাড টু থিঙ্ক ক্রিটিক্যালি টু সলভ আ প্রবলেম? সরি, Can বুঝি you নাই, একটু give কাটা কাটা আসেনি। example? Can you give example of a time when you had to think critically to solve a problem? এটা তো পারবো না। আচ্ছা, তাহলে আমি বুঝতে পারছি আপনি যে প্রবলেম সলভিং আর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং থেকে আবার একটা প্রিপারেশন নেন, এই পর্যন্ত মোটামুটি ভালো কভার হয়েছে, মানে ল্যাঙ্গুয়েজ স্কিল পর্যন্ত। হ্যাঁ, একটু মনে রাখেন যে 5 নাম্বার ল্যাঙ্গুয়েজ হুম, স্কিল পর্যন্ত ভালো মতো আপনি বলতে পারছেন, কারণ প্রবলেম সলভিং আর ক্রিটিক্যাল থিঙ্কিং থেকে আপনার একটু লাগবে প্রিপারেশন। ওকে, তাহলে কালকে আচ্ছা আচ্ছা কালকে আবার 4টার সময় এগুলো একটু প্রিপেয়ার করে থাকেন। ওকে, আচ্ছা, ঠিক আছে। ওকে।